musul bi de lay defar waaye day di daa way wi nu may def amana woon ma ne tuma ay ba jeex Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. Today we're going to be talking in English, Mandinka and Wolof. I'm going to be talking about the new Facebook current affairs in Mandinka and Wolof, and I'm going to talk about the AAs and what I think about them going back to Africa and citizenships. I'm going to speak about that in English first. So welcome to my channel. Thank you for being here. My name is Ami Job. I can't speak this morning, and I'm talking to you from Scotland. I am a mother, a comedian, motivational speaker, current affairs speaker, just talking on the media, plus I do some little part-time work, but the pandemic kind of faded away right now. But never mind that. Right now, let's just focus on this particular topic. Okay, I wanted to talk about what I think about the AAs going back to Africa with citizenship. About citizenship. About the AAs going back to Africa and their citizenships in Africa. I wanted to do a topic about it long time ago when I saw people were talking about it, when the AAs people start talking about it, the YouTubers. But I keep talking about our current affairs, Africa problems, and just keep forgetting, But since last night, my mind is telling me to talk about it today, when I'm going to be talking about Facebook current affairs in my language today. So, what I think about the AAs going back to Africa, and especially West Africa, where I am from the Gambia, and my great-grandparents are from Senegal. So, I am Senegalese and Gambian at the same time, but I'm more Gambian because that's where my mom is from, and my grandparents, I'm gonna ask about my dad. I don't know if my father is actually born in Gambia, but I know my mom is born in Gambia. Okay, let's think. What I think about the Black Americans going to Africa, especially West Africa, and they're asking them citizenship, especially my country, the Gambia. What I think about that is very straightforward. They should give them citizenship 110% and without any charges, free, absolutely free. Maybe they will just pay for the, like how we Gambian, when we want a birth certificate, we have to pay for the price of birth certificate, like a little money. That's all, to print it, not to pay us massive fee like UK here. When you're applying for a citizenship, the amount of money they ask you, I don't think they should ask like that. They should also only give it to people that have a record to show that they're not criminal. I think all of them should come with a record to show that they're not criminal. If you are from UK, you're going to have a record says, you're going to have a disclosure. A disclosure is a record to show the kind of crime you did, if you ever did a crime, or if you never done a crime, they will put it there. I think they should show a record to show that they're not like a killer or like a child pedophile or whatever. I think for anyone that to come in to look for citizenship in the country, doesn't matter what country you are in, if you have a bad record like that, like killing people or like child abuser or like just abusing people in general, I think they shouldn't allow you. Doesn't matter it's Africa or anywhere in the world. And I think that's how the role is, to be honest. I don't think you will want to settle here, for example,
and you have a record of killing people in the other country, and they'll just say, yeah, welcome, stay here. Apart from that, I think they should give them free citizenships. Okay, we all know that a lot of the slave people, long time ago, our ancestors, what's the English word? How do they say this ancestors in English? Mag ñu njëkk ñi. It said, I'll say it in my language. Mag ñu njëkk ñi is the olden days, the olden days adults, old people. It's called mag ñu njëkk ñi. These olden days, first, old people that was taken to America, a lot of them were from West Africa. We all know this. Gambia, Senegal, and the rest of the countries. By the way, Senegal is an amazing country. You guys should go there, but it's just because you don't understand Wolof. If you want me to do more Wolof lesson, let me know. Wolof is actually very easy to understand. Lot of white people that move to Senegal, they speak Wolof more than some Senegalese. So don't be afraid to check on Senegal. Senegal is another amazing country. So friendly and beautiful. Oh my God. Some of you will love it more than Gambia. It's just that you can't speak English. It's sad. Please visit Senegal too. Hopefully when evil corona is settled. Okay. Let me know, like I said, if you want me to do more Wolof lessons. And watch other YouTubers that do Wolof lessons too. You will learn some. And try to have a Wolof friend that you talk to on the phone. And tell them to talk to you in Wolof, but they're going to keep interpreting whatever they're telling you. They're going to talk slowly. I'm trying to get a group of people that I'm doing that for. I got one already. If you want, let me know. I'll give you my email. I'm looking for people that we're going to do one-on-one lesson. Once a week, I'm going to spend 1 hour talking to you on a Zoom video call, teaching you Wolof or Mandinka. And I'm going to talk slowly. I'm going to type the word, and I will say the word, and you repeat it. And I'm going to take my time, slowly. So you can learn a lot of words each lesson. If you want, we do once a week or 2 times a week. It's up to you. Okay? And we're going to talk about how much I'm going to be charging for the 1 hour. Okay? Okay. Let's move on. Now, why I think that they should give these people the citizenship is, a lot of these people that move into Africa from abroad, especially American black people, are just moving. It's not because they just like Africa, they're going. No. It's because they know that this is where their great-grandparents are from. And they have enough of racism and the Western world mind. They want to go back. A lot of these people are clever, and they have self-love and self-value and self-dignity that they cannot stand any racism anymore. They know who they are. They're ready to risk it all and move, even though they don't know nobody there, or they're not from there, or they know the kind of challenges that they will face before they settle. They're risking it all to go. That's not an easy step. A cowardly person cannot do it. These people are going because they're brave, clever, intelligent. Intelligence, it comes with bravery sometimes. Okay, we need these people that are ready to come to the country with an open mind, good mind, ready to mingle with us, work with us, and to build these countries. Because the reality is, we can't build it alone. That's the sad truth. We cannot build Africa alone. African presidents are too used to corruption for years. It's like I said in my videos, it's from the roof how we've been raised, many of us. So to change it, we have to change from how we've been raised. So we need the good Americans, especially the ones that are good, decent, honest, hardworking people, to come and bring up their children. Who knows? You guys, your children, your grandchildren, they might end up being a president in the future in Africa. And start building, Or us Gambians that are disciplined enough and are working enough, ready to raise our children differently from some culture people that are raising our children, will have children that will be a better president. This is why I always talk about this in my language, how us the adults should learn how to change our mind so we can bring up good leaders, so we can have a good leader. Okay, you guys, a lot of you, like I said, are ready to work, know yourself, know your dignity, know your self-worth, ready to go back to where you're from. And a lot of you are coming to build. You're not coming just to sit down and chill. You're coming to work, and you have plans on how to build. So
So you're not coming just to take money and go and, like some Chinese people doing and some other foreign people, Indian people. No, you're coming to work and remain there. So we should give you free, totally, if I have control of Africa, they should give you free citizen, all of Africa. It's shaming and embarrassing to even charge you for it or to refuse you for it. Listen, my country is worse because my country, they even charge the Senegalese people something called alliance. In Senegal, they don't do that. But you go to Gambia from Senegal, they'll charge you something called alliance. You have to pay. I think they're still charging them that. That's so embarrassing. They have to pay, I think, every year. And when it's expired, they had the immigration running after them like they kill somebody to ask them to pay this. It's so embarrassing. And this is happening for years. I keep complaining about it over the years. It's not good. Why are we asking them to pay? And this government, Africa government, they ask people to pay this money. And they will never benefit. We will never benefit from it. All this money they're getting from the tourists or from you will never see it in the country. They'll never fix the hospital. They'll never fix the education system. Never fix nothing. Cannot even create a biscuit factory where people will work. They don't have nothing. They don't create any leisure center. They don't create good school, good education system, good classrooms, good teachers. They don't create good hospital or half or quarter good hospital. Nothing. So all this money they're taking from foreigners or from is just for their pockets or what? So what's the point? So let's all start saying our government that they should give these people free citizenship. Let's campaign about that. I'm up for it. Whoever is ready, let me know. Anyway, I know Corona is making life difficult, but I hope Corona will settle soon, that they will have the cure and stuff like this. So we can campaign for you guys to have free citizenship. Okay, the next thing why I think you guys should have a free citizenship is when you guys feel welcome properly, then your heart is ready to help build. That's why you guys should come with a nice open mind. We also take you with a nice open mind so we all can learn from each other. So you guys will settle properly, and know that you feel welcome back. You're not coming and you feel like you're outside. You're coming and you feel welcome. When you feel welcome, that's when you're going to be ready to build and to help. And we're also going to be ready to learn, and you also ready to learn from us. Everyone have good and bad. Every culture have good and bad. You learn the good from us. We learn the good from you. We join the two goods and start building Africa. I 100% believe that, especially that tiny Gambia, when we have a lot of you people coming, within 5-10 years from now on, within 10-20 years from now on, we will see a massive difference. And if you guys bring up your children there, give them your education, plus the education they will have in Gambia. Because Africans are clever. We have a lot of good things in us. We're just not developed. So if you guys have the other developed mind from the West to bring it to the African mind, the great African mind, the two great mind mix, I 100% believe that in the next 20-30 years coming from now on, inshallah, Africa, especially tiny Gambia, will be developed 100% better than the way it is. If you guys don't come to Gambia and do not settle in Gambia with a wholeheartedly and start building Gambia, I don't have hope that it's going to develop in the next 100 years. That's the reality. Nothing will change. The people there, we only run away from Africa. That's the reality. Starting from me. We run away. We cannot fix it. Our fathers cannot fix it. Our mothers cannot fix it. We also cannot fix it. We give up and run away. Come to Europe. Trying to go back. Even when we go back, they cannot fix it. We cannot fix it. You know why? They don't listen to us. Even when we have a European mind little bit, we think that, the European good thing, we pick it, how to develop things, for example, and study and know how to use computer and certain things, for example. When we go there, when you try to talk to them, sometimes they bullshit you because you're from there. They don't respect what you are saying. That's the reality. Human beings, when they're too used to you, they don't respect you. But when they see somebody else talking, another black person from another country, showing them love and talking, they will listen more. For example, if you come to Gambia,
and you say, I want to just teach women like Ami Job who grew up, never been to school. I want to teach them how to read and write. And you rent a little shop. It's very easy in Gambia to rent a shop, by the way. You have your little charity, for example. You rent your shop. You said, coming here to learn every day for free. And I do the same. They'll come to your shop, for example, not me. They'll come to your class. You will have maybe 10 students. I'll have maybe 1 or 2. Why? It's because they don't value my knowledge. They don't value the way I talk. They don't value who I am because they think it's me. I don't know enough. But if it's you, they will listen to you more and respect you more because you're from America and you have an American accent. I know, ridiculous, especially Gambia. Gambia, we are very good with hating and ignoring people that is from us. We cannot even watch anything that is from a Gambian person. We only watch Nigerian movies, Nigerian drama, Nigerian stuff. Their movies are drama anyway. Senegalese drama, Senegalese stuff. We never watch any Gambian stuff. Even the Gambian people that claim they're 100% Gambian, they're not mixed with Senegalese. They don't have any Senegal roots. They still don't watch any Gambian stuff, hardly ever. If they watch any Gambian stuff, most of them, they will just criticize it and bullshit it and hate it. They will not value it and appreciate it. I don't know other Africans are like that. It's like that with Gambia. It's insane. When you go to Gambia, when the singers are playing in their and they're having an event and they're doing singing, they don't have no viewers. Nobody come to the event at all, even though it's going to be so cheap like nothing compared to when the Senegalese singers came to the country. They're one of the reasons why we are poor. All these people in Gambia that asking the singers to come and play, creating event, they never ask our singers to come and play. And we have good singers now. And they will be way better if they're asking them to come paying them all that million. But they'll give you all that million to Senegalese singers every year. It's a long story. So when you guys come and you start anything, for example, teaching English, that's the good thing you can do. A lot of the women especially, the ones that are my age or even younger, never been to school. Especially, I'm not saying maybe in Banjul or in the middle of Serakunda. You're still going to have that there. But if you move a little, like just go to Tanje, it's not far, Tanje, or anywhere, you will see a lot of women my age and younger cannot read and write their name. Even when they go to the pharmacy and buy medicine, they will not know what the time is and what it says, how you have to give it to the child. They have to write it like 1 a day, 1 circle and put 1 there. That's mean 1 a day. And then if it's 2 times a day, they will put 1 circle, put 1, another circle, put 1. That's mean 2 times a day. But if they write it once a day, once a day, or twice a day, or 3 times a day, they will not read it. They don't know nothing. Most of the time, it's very sad. We don't understand nothing. Even me. I only been to college here a few months of my life. I wanted to go back, but you see this year. So I'm waiting for this year, hopefully. You know, I want to learn more so I can hopefully go back to Africa, you know, and do more Me Too. I want to do more Me Too. But some of you that is ready, you already know what you know. All you need is to start building. You guys should be given free citizenship to go and build. People will listen to you more if you calm yourself down and look at them as a human being and talk to them. Don't look them down and treat them anyhow. No. Then they will just maybe want to be with you to get help from you because they know you hate them, or they will not even see the good in you. So have manner, calm down, be disciplined, talk to them. They will listen. You can build something, and we can all help Africa and build. So this is what I wanted to say about the citizenship. Now I'm going to move in my language. If you don't understand my language, sorry about that. I'm just going to be talking about Facebook current affairs that is going on right now. Don't worry, it's not something bad. It's just 2 Facebook people that are fighting. But these 2, they used to go in the biggest bully, the guy I was explaining before, that called Pandari, the one that I'm doing the petition to close his radio station. Me and other people are doing it. It's not just me, other people start a petition for him too. But I'm struggling to get 1,000 people. I need to get 1,000 people at least so I can sign it, I can submit it, or maybe I can submit whatever I got. But it's complicated because this man is not alone. He's the way he is because he has people that is bugging him and going there to bully people that they don't like. So they don't want his radio station to close. But he does influence a lot of us to be bullies. So there's these 2 people on Facebook
who do Facebook Live, and they used to go there to his radio station to call and to join the program and to bully other people, especially the people in the government. And these people are called Ida Jallo, and the other one is called Paul. I don't know what his last name is. It's a complicated last name. So these two people that used to be there in this guy radio pandering, calling and bullying and just going insane, now they're bullying each other. They used to be friends, and now they don't get on anymore. So they're doing Facebook Live for each other, exposing each other's secret, exposing each other's phone conversation, exposing each other's secret. Everyone is going insane, insulting each other, even insulting each other's mother's private part. Like I said in the other video, that's what Africans, especially Gambia and Senegal people, are good at. So they are doing that. So I want to just talk about how I condemn that and condemn their master where they learned that from. That's all that I'm talking about. And I'm also going to talk about another current affair that happened in Gambia, Facebook. Again, this guy called Pamodu, I'm going to say that in Mandinka. He's have a radio station in Gambia, but he always have problem with the police because the way he talked about them, and the police also don't like him, obviously. So they always try to arrest him or try to put him into trouble. And he was saying that last time that he want to close his radio station. So yeah, he was saying that yesterday. So I just want to talk about that a little bit. So yeah, that's all that I'll be talking about. And yeah, I might talk about another current affair that happened in Senegal. There's a woman that the man that wanted to marry her before she got married, killed her. A few months ago, a man did that too. A man killed a woman in Senegal that he wanted to get married to, but the woman left him and married somebody else who is in Italy or some of this country. I think it's Italy. And the man get angry and said that he spent a lot of money on this girl who was 27, something like this. He spent a lot of money on her, and then she betrayed her and married somebody who is in abroad, and he killed her. Now this other man also saying that he killed this man because this woman leave him and marry somebody else. And I just want to say a little bit about how African men should stop spending a lot of money on women that they're not married to. And then when they want married to somebody else, they get angry. We come from a culture that is Gambia and Senegal. You want somebody, you marry them like that. It's so easy to marry somebody from Gambia and Senegal. Like you can marry somebody within 1 week. It's that easy, especially if you're from the country. So if you know someone that you want to get married to, and this person is not allowing you to marry them for years, there's a sign of this person don't want to marry you. You know, maybe they're just a user. So if you're gonna spend money on them, watch it. Don't spend too much money on them that when they marry somebody else, you will get rage. A lot of our men do this. Anyway, it's a long story. So, sorry about this, but I'm going to say this in Wolof. Now that you know what I'm going to be talking about, I'm going to talk about it quickly in Wolof and Mandinka. And I'm going to see you guys again. Don't forget to like the video, watch my ad to sponsor my channel, watch my ad. And also, if you want to donate, you can donate, of course. And you can join my membership channel as well. That's a way of sponsoring my channel, of course. And yeah, take care of yourself. God bless you all. I'll see you again soon. So yeah, Badi Mandinko, let's talk quickly about Pamodu. And the fact that Pamodu Lafita Kala Radio changed the way he talk now. Alibatunga Gio drink. Pamodu said that Alafita I already diamo falling sign. Now look, I know Pamodu. Akadiamu nyame. The whole time it's like pandering. It's very tiny difference between Pamodu and pandering. Pamodu, his way of journalism, it's like Pandery's way of journalism. I don't know if they're learning from each other. It's not journalism. It can mix le aning politic or hate or bullying. They mix the three. You can see through the way they talk and the kind of emotion they talk with and the kind of laugh and bully they use. So Pamodu, he's a total bully. Not just because he bullied me,
But he was bullying somebody else, and I tried to tell him not to do that, then he was bullying me. So I have my evidence why I said that. I'm going to remind you guys, for some of you that don't know why I'm saying that and you don't know the history, I'll remind you guys why I said that. There was a time, Musudo Funtita Akosi wanted to be a president. She was even joking about it. She's called Fatoumata Rahman Koka. She says she was joking about it. This is long time, about over a year ago now, I think. Kabiri wa muso ko alafta kela no president. Ayala funatalo ke for his Facebook. Mol bi wuli taka comment about it. Kadiyam about it. Pamodu ya foko in his radio ko sign sulul be lafta kela president. Every monkey want to be a president now. Nga video kai ka fay ko Pamodu, you don't have to do this. Come more kumandi monkey just because mo lafta kela president. Aya fonye ko taye la boro min nkai mba boro min after yela boro min. I'm gonna follow you. So kabira yo fonye not long ago wo polisori ala dula sorom gorgimbub akamin fonu gorgimbub le mo fo I don't know juma akawole ala dula sorom no kabiri wol yara dula sorom. I think it was after that Molya Lipa or before that. Wol Lipa ro Molya Lipa minnanu. Yeah, after that le Molya Lipa I think. Or I think after the Lipa ro, I can't remember. But I know 100% after that what Molya la Palaso sorom. Kabiri Molya la Palaso sorom. Adun kabiri atatanu laptani Banjul fang, which was I think before I knew Musone. Kabiri atatanu laptani Banjul, one of the lady that worked there was bullshitting him. I video about it. Until I came condemning them, telling them why they're doing that to him and they're not professional and da. But after I entendeng wonyama, after I musoneng, I entendeng Molya la butigo sorong, dula sorong ala radio. Kabri Molya la radio sorong, afuntita ako, ate ala boro bije mi yalon ko, anyanta talale, ala fenni bije, something to do with boro or something. Mi yalon ko is from UK, anyanta tala I use, nama use, it's not good. Nko yarafa ite fangole ka boro meng. I kontinga na boro meng. I don't have any boro coming meng, but tang ala. So, what am bita? Bari nkala radio la moile, nkala so Facebook so la moile sometime because na manding call, nkala fikan na manding call improve. Bari ate ka cool fo nyame, cool minka ke Gambia. Ate is exactly like pandering. You know what is this evil problem? It's like pandering. It all because Ilani journalists do go. It all ma long how to do it because they want to base on Gambia only. Then it all buka soto ikakuo medium because Gambia is very small country. They don't have enough crime and enough problem to talk about 24 hours in their radio stations. And because it only a program ke about Gambia, ikalafika ke long program, 1 hour, 2 hour. And then they don't have other good programs, important programs, so they don't have to base on talking about, for example, Gambia corruption or Gambia police or Gambia government for hours. So then it becomes difficult. But I don't understand why these people don't have anything to talk about. When God give us brain, we have so many things that told women diamula can told the brain develop to get better in life. Can told the society develop to be a better society. Huh? It all the more we can do KJB imagine program better master to think of diamu in the for the public to learn from. Apart from criticizing 24 hours. And when you criticizing 24 hours, aka consequences totally. Because after you criticize for 1 hour, you must talk about something that you have to make it look good and important. Then you're gonna go beyond your limit. Because until the society, until only negative thing la lamwe. So you have to make it look so good and so evil. So mulba lamoika. But you have consequences. Because mol ibela life tinyala, ibela brain tinyala. Iba kela wo molte Gambia ite hope soto la kota ke Gambia
ite also government respect la, ite police respect la. Ni mon police respect, how mol be police la law la moy la. Natra ite you have problem with police. You don't have to target them all the time in your show. You're going to make the citizens to have no respect for the police. This is the reality. When you're talking about them 24 hours every time, the citizens will not have no respect for them, and then who is going to control the country? You? And then listen. Ni also you don't have nothing to talk about, and because more can negative, and also ite pamud ite nimpandri. Allah problem is that Alma understand ko more they like to listen to negative things and things that is not good. That's what they like to listen to and watch more than good things. Wuliyatina Alma more long. Wuliyatina alka viewers soto more can listing. That means what you are doing is good. It's not that ni moye listing wala moye juberek what you are doing is good. It's just human mind like to watch drama, like to listen to drama, fighting stuff. Even any current affair is drama current affair going on, and I talk about it. Those ones have more view than other normal videos in coming care. For example, how to motivate yourself to do this or they're like, what is this? Who cares about that? Ni mo lota aka ala kumofo mota dankula ni mo lota ay banendiro ke mol bebe jurmala je woto banendiro is good. What about tol be wuli ngake nga molien tol la moy because it's good wala yatina mol ben tol la moy la aliye wala fo it's good wala yatina mol ben tol la moy la. So why are you talking like 1 year old? Mol kal la moy because alka insane dia mominke. Also alka mol silandile kakele multi have hope in the country anymore, multi have hope in the government anymore, multi more adu because alkanyiko exaggerate alia make look so good, look so bad all the time. Map alkanyemi for abe mu reality. But some of them is true. But because alka over negatively all the time, hani the truth mol buka je kotake. But every time alka cool exaggerate le pour alia viewers soto, alia sponsor soto. Because the more you exaggerate them and make them look so good and big, the more viewers you will have. But this is not going to be good for the country, like I said. So, imagine na yela radio diamo bula. You have to diamo about corruption. Just you have to know how to do it. Do it with honesty. Do it with fairness. Know where to stop. Know how to say it. So you can still do your work. And do it fair and balanced that. It is do country ning tinyala. Kana do ning bully, ning exaggerating and ning bullying like Panderika Kol Kenyame. Kana also diamu tribalist diamu all the time. Iba fola surwar man la fi moyede, wala nyinu man la fi mondin kole, kami Panderika Kenyame kafo ko mandikor man la fi moli. Ali nying bula aliya fanke moti ite ning Panderi. At only the biggest platform sort of allow use for the goods of the citizens, please. Dunya is so short, it's not worth this. Ameta nya molbe mol bare la molye mol bade. So inyanta nyatra ite Muslim liti ye wo remember. Kana just viewers ni sponsor kodo jube. A jube mol la mind ikamin poison. Good thing keje. Please ite nimpandiri alal fanke moti. This is what I want to say about Atoll. Now I'm going to move in the world of part. Assalamu alaikum mbokki Wolof yi. Baxal leen maa ngi doon wax si Hangale ak si Soose. Fi mu ne yéen laay waxat balaa maa tëj vidéo bi. Di leen wax ne dee leen like suma vidéo yi, comment, share. Su ngeen bëggee sponsor suma vidéo yi, dee leen seetaan suma ad yi please. Also, su ngeen mënta seetaan ad bi yëpp su dee fa gudd bopp sax seetaan leen ko tuuti ba balaa ngeen ko just génne su ngeen koy génne duma si xam bu tuut te njëgi saabu yu tuuti yi ma YouTube di fay ci aadi leen ma koy fay. Léegi maa bugg a wax ci li nga xam ne moo xew Sénégal fa xam góor gu rey jabaramati ngir ne du reyut jabaram sorry rey jigéen ju bëggoon a takk keneen takk jigéen ja ngir ne jigéen ja fa ko wëcc sëy ak keneen. Xam na ko rey beneen jigéen boo xam ne fa ko bëggoon a takk jigéen ja wëcc ko sëy ak keneen. Xam na ko rey jigéen ci lu mel noonu bu yàggul ay weer si gannaaw. Danaa wax loolu ba pare danaa wax yaa Ayda
ak Paul ñu ngay xareeti yaa Aida ak Paul a nga tukkal àddinaati Facebook di defante danaa wax ci ñoom bala maa pare fi mu ne may njëkk a wax góor gi nga xam ne moo rey jigéen ji ca foog naa naka la gox bi tuddati sax du Kaarang de Kaarime ba daal gox bi nga xam ne fa lañ ko reyee fàtte naa tur bi ray naa waaye démb laa ko déglu Sénégal news bi fa xam jigéen joo xam ne fa xam jëkkër ba pare geneen góor rey ko ne góor ga bu ne fa mer ne tax kële takk ko xam ji góor goo xam ne rey na beneen jigéen ci lu demee noonu bu yàggut ne jigéen ja fa ko jox xaalis bu bëri waxoon naa ci sax ba pare moom fu jigéen ja fa ko lekkal xaalis bu bëri ba pare jigéen ja seet keneen ku ne Italie Gambie ak Sénégal góori nit ku ñuul in général yéen jàng leen nu ngeen di xamee jigéen ju la bugg ak ju la buggut su ngeen buggee ma def si loolu wax topic wax leen ma su ngeen buggee ma wax nu ngeen di jàngee pour xam jigéen ju leen bugg ak ku leen buggut wax leen ma ko danaa si def topic ndax du ma ko naree wax yëpp fii bët fay set waaye daal ma leen bugg a wax rek gaaw mooy jàng leen nu ngeen di xamee jigéen ju leen bugg ak ju leen buggut jigéen ñi ngeen di rey nii du leen dimbale loolu du leen dimbale fay tax ñu tëj leen ba pare ngeen yàq deri góor yi loolu rek du tax jigéen ñi ba ko leste jigéen ñu bari Sénégal ak Gambie ak Afrique en général yéen a leen yàqal seen àdduna parce que salaatu fatiha xam nga nu ngeen ko yàqee yéen a leen di defal lu ne jarul ñu liggéey moo tax Gambie ak Sénégal ak Afrique yëpp jànq yi léegi koo ci gisee mu ngi jënd xeesal diwoo rek jënd sëfu naturel bu gudd ba ca kàpp ya rek taxaw ne ràncang ne rek teex taxaw ku ci selem rek diwu rek jënd këpp rek taxaw ne rek teex ngeen di jël million ya di ko jox sa ka yéen ñiy liggéey ci nguur gi ba xam xaalis wala yéen businessman yi di ko sëpp million yi la te du ngeen ko sarax ku ñàkk du ngeen ko dimbalee ku xamul lu mu fayalee doom iskul ku ñàkk du ngeen ko dimbalee kuy sëy te xamul lal bu mu tëdd du ngeen ko dimbalee kuy sëy te xamul saako maalo sax néegam ngeen jënd ay saako maalo sëpp ko dara di ko jox jànq yi rek muy do bàkkaar rek ngeen di nangamtaan ak jànq yi rek mel ni ko toskare jànq yi yépp yéen a leen yàq si miin jël xalali góor ba jànq yi xamuñ ni ñuy liggéeyee xamuñ ni ñuy fonkee seen bopp xamuñ ni ñuy doxee nit kenn ku ci ne di xam juróom benni far ñeenti far teglante lu ko ëpp sax teglante ku ne xam ñaari téléphone wala ñett teglante far yi rek di lemblante xaalis yi lu ne ñi di ko jënd ngir xaalis yi ñenn ñi di ci jënd kët ñenn ñi di ci jënd oto yéen a ko def su ngeen defoon seen bopp nit rek jànq yi réglé wuti liggéey def seen bopp nit ku la bugg fa la war a bugg du nothing to do with xaalis te Gambie ak Sénégal jigéen ju la bugg nga koy mën a takk si saa si du mat weeru yàlla te takkoo ko semaine sax du ko mat a takkoo ko yu si bëri ndax ngay dem say waajuram buñ la koy may la ko buñ la koy xaaye la ko nga wuti keneen waajur yi si bëri bu fa taxawee ne maa bugg sa doom ñu laaj doom ji mu ne waaw si saa si la ñuy maye kon lu tax ngeen di war a ne ak jigéen ay xatta takku leen ko ngeen xam ne buggut parewuta sëy te su mbokk ya buggut jarut nga di ko jox sa xalal fa koy lekk ay xat ba pare te du sëy ak yow ba tey ndax mbokk ya bugguñ te duñ mës a bugg jigéen ñi bëri nañ nga wuti keneen waaye jàpp jigéen ñi di leen rey ngir ne fa lekk suma xaalis wala fa ma jàmm loolu du leen mën a dimbale de def leen seen bopp nit Gambie ak Sénégal man maa sonni wax ji suñ communauté bi ngay wax bañ robbi la loo wax rek leneen ñëw te duñ mas a faju fay sibbutu te prestamol xamul ndax prestamol yi xel mi mooy suñ prestamol fi mu ne te duñ koy nangoo yuus kon nag ku ci xam mbokk moo xam ne mu ngi xamee ab jànq bu muy jox xaalis ay xat di ko dimbali wax ko ne man ma ne su ma nee takk jànq ba léegi na ko takk wala mu ba dimbali ma jarut ay raye di tëdd ca kasoy Afrique yu tàng yële yenn yi séedi ndey la jigéen jaru ko jigéen ñi bëri nañ si àddina si góor ñi bëri nañ du benn jëmmi doomu Adama Njaay jarul yenn yi salaam pare naa foofu fi mu ne may wax si yaa Aida Paul mi nga xam ne ñu ngi xare Facebook yaa Aida Paul day ñu ngay xareeti Facebook yaa Aida Paul dallu leen ci seen xare mi ngeen ràng Facebook yaa Aida Paul kon dem naa seen xaste meeg seen ràncang mi ngeen ràng Facebook yaa Aida Paul xam naa ne seen masta pandiri jàngal nañu ñun ñëpp xaste yàq na Facebook bi yàq suñ communauté bi xam naa ko
jàngal nañu go personnel, jàngal nañu weer nit ak yokk si ay wax xas nit ba su tëddee du nelaw nga naan ko suma pareeg yow doo génn suma pareeg yow danga xaru ji. xam naa ne seen master pandari fa ngeen daan dem di xas nit ñi jàngal na leen loolu te jàngal na ko ñeneen ñi ñëpp xam naa ko. waaye li ma jaaxal mooy ñun magi jëmm lañ te xam nañ xel muy pandari muy keneen ku ñëw ci suñ community bi doom magam jëmm mu xam juróom fukki at ak lu ko teg duhut nit pare pour yàq ñu ñun ñoo war a def suñ bopp nit génn ci. yéen nag fi mu ne nii ba ngeen ràngee xoon fële di kon naa fii di fecc ka kaf di ree fi mu ne nag néew ma di fecc ka kaf di ree de I don't care nit ñi ngeen daan xas di leen against yéen fi mu ne xaste yi ngeen ñuy jàngal ñun ñëpp ci community bi moo xëpp loxo ba fi mu ne man ma cee doyal. ku gisul damage bi ngeen di def ci community man gis naa ko. sañ geeg mbon geeg soxot geeg xamadi gi ngeen nee ci Facebook bi jëlee ko ca seen master pandari muñ robi mëli fa ngeen ko war a baxee. pandari mel ni mbëtt mu sibbutu noonu bu xëyee rek di réeku ni hipp hippaaral ni nag wu biit di xaste di day di ràcc moo leen jàngal lii jàngal ko man jàngal ko ñun ñëpp that's the reality for us lu waaye that's the reality. léegi gannaaw bu ñu ko jàngalee ba pare feebar bi dal nañoo pare what's next mooy ñu xam ne feebar bi fañ koy wàll ñeneen comme moom lu ñu ko wàllee ñu bax suñ baxee ba pare wax ko ne feebar bi nga ne di ko wàll nit ñi du dëgg kon keneen kum ko wàlloo nit wala kum ko war a wàll dana xam boppam mu xalaat ne lii du yëfi nit waaye su ngeen nexee di ko continuer ngeen di wàll ñeneen comme ni mu leen ko wàllee wàll ko ñeneen ak ñeneen. man de maa ngi xeex li ma ko wàll te man maa ngi tane de yu bari li ma daan waxatuma ko moom mi may xooxee mbëtt nii sax de moo ma ko wàll te moom sax de su defoon boppam nit duma ko xooxee tey te soo gisee ma xooxee ko lim doon de yimbil gi moo tax waaye ba tey bëgguma ko koo xooxee xam nga lu tax lum da doon de yimbil gi ba tey mbëtt ma ko xooxee noonu sax maa ngi koy jàngal keneen te keneen mën naa ñëw xooxee nit lu raw mbëtt kon nag yéen bu kenn xooxee nit mbëtt lu ma mere pandari ba tey waruma koo mun a xooxee mbëtt ngir may xalaat conséquence guy ñëw ci yeneen nit ñi. yéen a ngi understand lu may wax moo tax may explain lii yëpp. léegi yow Paul yaa Ayda li ngeen def fa raw ay xawante mbëtt sax yéen ku leen fekk yow paa ngay xas yaa Ayda yow bala yaa Ayda defalee vidéo ma naan paa sax yow Paul bala yaa Ayda defalee vidéo yàgg na ñiy wax ngay xasee yaa Ayda ràggaay yow looy xasee yaa Ayda ràggaay yow koy ràgg yaay maamam yaa ngi mel ni banti bale ci sa vidéo bi yow góor gu mel ni yow su xamoon moom duma xam jëkkër ndax man góor gu sew ba ne ruuj taxaw ni banti bale rek laa bañ ndax ka nga man masha Allah jeeg laa góori banti bale bu ma tëddee si kawam mu dammati kaw ma xoñoo ñu robi ko liste yow nga mel ni gattax taxaw naan yaa ngay xasee yaa Ayda ràgg yaa Ayda gis naa ko vidéo am la defal démb yaa Ayda fi mu ne sax ràggatul de feebari coronavirus bi jàpp àddina si nii pandémique bi ni ñuy toog ci kër gi xam naa moo tax yaa Ayda fi mu ne mu ngi xala xam yaram tuuti xamul yaram bu baax nag fa xam yaram tuuti waaye jàpp na ko gis naa ko vidéo am la defal le xam yaa ngi fees ree xam ju rafet joo xam nga fa xam ree ju rafet masha Allah fa do bombo kalaat ni yow rek mooy problème bi waaye fa xamee ree ju rafet bless her gis naa ko mu ngi look beautiful so don't worry about yow xas yaa Ayda yow yaa ngi ñaaw ba pare sa voice bi nga mel ni sa voice buñ robi bi lee ak sa xeel yi leeg sa ràggaay bi lee nga naan yaa ngay xas yaa Ayda ràggaay yow ko xëpp bay xas yaa Ayda ràggaay yow góor dana mel ni yow góor fa war a fit lay ko góor nga xam ne bu la xoogee nga mel ni góor nga mel ni jigéen mu mën laa protect xoog la waaye góor gu mel ni banti bale anyway sorry si yéen góor yi banti bale yi gis nga ko Paul sax mu ngi tax may xasteeti waaye ma koy wane rek xaste ku neex ko man nga xaste mii ku neex ko man feeg baxuñ ko suñ communauté bi du am jàmm xaste ku neex ko man léegi yow soo gisee li nga xas yaa Ayda naqaree ma di la xas lii duhut ne man yaa Ayda sama xarit la wala ma ànd ak moom wala may wax ak moom mukk te yaa Ayda ba tey ma koo condemn ne woon ci moom ci xaste yi la bokk campagne bu bon bi mu fi daan def di xaste yéen a taxoon sax ba man ma dugg si campagne bi di xas jigéen àndatoon noonu
ngir xas yóbbu yi ngeen daan def roqiloo ba kenn mënatu ko mu ñëpp dugg si di ko dimbale. waaye soo gisee ma di la wax ne la lii yow li nga xas yaa ay dafa hëpp cam te rakkam ji feebar jing ci boole di ko xasee nga ne rakkam fa feebar xamee feebari xel nga di ko xasee rakk ju xam feebari xel yow est-ce que Paul wét nga yow man nga xam feebari xel yow sa bopp suba wala gannaaw suba feebari xel man na naa dal soo ko xamut already ne soo ko xamutoon doo taxaw di xasee nit ko xam feebari xel soo xamut feebari xel yow sa bopp doo ko def di ko xasee rakkam ju xam feebari xel nga ne ba ma déggee ngay wax loolu rek la xuus ma laa xuus ba raxasi si yow ba set wecc askan wee tax ma di la tudd sax ci vidéo bi man nag yàgg nga maa xas aka di ma commental comment yu bon faale huma la soo gisee ma di la tudd nii yow ak yaa ayda li ngeen daan xànd dem ca pannerie di xas nit ñi tey ngeen di xasante yéen neen moo tax ma kontaan ci bay fecc sa vidéo ma leen defaloon na le bi yoon nag li fa jéggi dayo jarul fecc xas yi ngay xas yaa ayda di ko saaga ndey mu di la saaga ndey kon dem naa ko also xas yi ngay xas yaa ayda rakkam ju feebar joo koy xasee kon dem naa ko feebar kenn bugg ko kenn du ko jënd ku fi xam mbokk bi feebar ñu la ko xasee du la neex bàyyi leen go personnel su ngeen jotee nit ki xem leen li ngeen jotee ak moom rek bu leen di go personnel te baleen ku ngeen jotee it tëb saaga ko ndey fay ñëw fayee ko su ko defee saaga yi gën a continuer def leen seen bopp nit ñi sonn nañ kon dem naa lii yaa ayda ci boppam it di la xas ne la ba nga doxee gune xamoo woon gune yaa gu baax nga ne fañ la joxe woon nangam kon dem naa loolit bu lay xas ne la xas ci li ngeen jotee rek bu mu wax sa ngune yaa ak fañ la joxe woon ak yow nga ne ña la joxe woon fañ la daan dóor ak nangam loolu yëpp mu ngi yàq deri ñooña buñ ko déggee duñ kontaan xas tey fay gën a xëpp rek gën a indi problème balaa caag yow ba nga ko doon wax secret la nga ko hóolu woon mu do sa xarit nga di ko wax kon nag tey bu ngeen jotee xam leen fu ngeen di xem yow it fu ngay wax naan yaa ayda kooloon na ma wax nangam yaa ayda secret nangam xamal naa ko kooloon na ma wax nangam kooloon naa ko fekk jëkkëram a ngi nelaw ak nangam doomam jëri xulóog jëkkëram lu ne ngay baf fi wax yéen ba ngeen doxee xarit di koolante luy si suñu yoon lu ngeen ñuy waxee lu ngeen daan jotee kenn bëgg koo xam seen yoon néew ci li ngeen daan dund ba ngeen daan koolante yéen a ko yëg yéen a daan koolante suñ yoon néew si dimbale leen nit ñi ba leen saawu nit seen xarit ngeen jotee ak moom rek ñëw diree ko 2 hours di explain lu ngeen daan masa wax ci àddina juróom-ñaar ba leen xarit bu ngeen xam 2 hours suma batterie bay jeex si sax may jeexal si vidéo bi 2 hours ngeen ràng di xas di wax la ngeen daan jotee xarit ba la ngeen daan def ak xarit ba xarit saa woo ñëwee di ko weer di wax la ngeen daan def saa woo waxee ba pare yow ku lay xool ku ne buy fukk la juróom-ñetti wala juróom-ñeenti yëpp yow lañ def dof ak ku bon su xeboo ñu di ko like sax ngeen ne bugguñ kële xam nañ ne yow ku bon nga te bugguñoo du sa xarit te duñ la mësatee xuulu te xam nañ ne ngaa mën a bëttiree te soxot te deep down nu konoon yow nga ne yaa ay dafa la daan kool di jëw nit ñi lu tax nga di ko déglu muy jëw nit ñi yow nit ñi nga wax ne moom la yaa ay da jëw yëpp ak li nga wax ne moom la yaa ay da def yow du fa daan wax ak yow di ko def nga di ko déglu di ko nangu kon tey loo ñëwee ne fellenk nag ne rancoon ni gattax nag naan yaa ngay sikkal yaa ay da jéggalal nit ñi mag lañ yaa ay daa xem 6 and 9 ngeen so don't even bother xuti leen brique kon dem naa seen waxi dof ji seen saaga xante ndey yi léeg xuñi xante suturaak kële di xasee nit ngune yaa xam ak kële di xasee nit brodaam bu dof kon dem naa ko si community bi jéggal leen ñu nit ñaa ngi jéem a faj community bu sibbutu bi le ngeen direeku rek di yàq kenn mënta faj community bi le lu nit wax rek ngeen ñëw yàq ko wax leneen lu bon dal di indeeti yu bon yi le kenn du mën a defar community bi le ngir yéen ngir yàlla jéggal leen nit ñi xaqi community bi dala leen dal de yéen ñi pare pour continuer di yàq community bi yëpp xaqi community bi dana leen dal ñu robi leen def leen seen bopp nit wax naa leen ko nag jéggal leen ñu community bi la ñuy bugg a faj community bi la ñuy bugg a dimbale community bi fa sibbutu te prestamol yi jeex nañ ku xamut nag xelam prestamol mooy jox community bi ñu use ko xamal ne nanga ba waaye bu leen continuer saaga yile ak defante yile tàncante yile di ko continuer ay xati xat
ñun ñu si bëri def nañ vidéo yu ñu war a def waaye vidéo xas nit saaga xanteeg nit ku ko def benn yoon nit looy rëccu la war a doon waaye loo continuer di ko def saa yu ne xat mu ne rek nga continuer si luñ kondem la jéggal leen nit ñun ñëpp magi jëmm leen fanweeri xat ak lu ko teg ñeent fukki xat ñenn ñi xam ko ak lu ko ëpp ba pare direeku ni gune gu xam ñaar fukki xat ci Facebook bi gune yu xam ñaar fukki xat yi sax du ñuy def loolu ñun rek ko fi def ñun ñi xam ñeent fukki xat wala fanweeri xat ak lu tegu yéen ñaar yooyu yëpp ëpp ngeen ñeent fukki xat man octobre bii lay xam si ñeent fukki xat yow yaa Aida Paul màggatam ko bu daas ngeen ëpp ngeen ñeent fukki xat di direekuy saaga xante ndey ak a xasante ku ne di xasante kële di xasan gu ne yaa ak kële di xasan dafa rakk di tudd seen yaay yee ka def yëf ci lu ñàkk fayda yow Paul bala yaa Aida defalee vidéo boobu Freedom Radio ba tey ba mu la fa defalee wax jooju ak ay yàgg defoon naa ci Current Affairs ay weer si gannaaw loolu est-ce que pour ñaari weer nga nekk ba léegi nga soog a direeku di wax xaw ma ndax yeneen nit ñi la jaxaseeg moom xaw ma xam nga ngeen a miin wax ju sew te dem dayo te tefel te nit di jéggal leen nit ñi ba leen indi wax ji su wax demee ba sedd ngeen yëkkati ko di direeku su dara xewee bon boo si wax si léegi bàyyi ko su paasee ba leen yëkkati xay ak jëmbat xay yéen daal Facebook bi su saaga xamul rek ngeen di wéet ngeen di xalaat lu ngeen di indi rek pour saaga xam ba leen ni ngeen mel nit ñi di leen seetaan nit ñi de fañ ñuy seetaan ñun ñuy def lii di ñu xas di ñu tuutil di ñu ree te gënuñ ñu de ñun ñoo leen may lii yëpp kon nag duñ ko baxam ñaan naa leen ngir yàlla def leen seen bopp nit community bi fa si butu te prestamol xamul lii rek laa bëggoon a wax tey si Current Affairs bi yéen ngeen jëf si vidéo yi ngeen di seetaan comment leen share like and dinaa leen gis beneen yoon incha allah thank you for watching bye